Good evening, Santa Rita Union School District community. Welcome to our webinar this evening. Our topic tonight is our virtual learning program. So we thank you for joining us and we hope that we can provide valuable information for you this evening. Muy buenas tardes a todas las familias aquí del Distrito de Santa Rita. Aquí estamos hoy para hablar sobre el programa de aprendizaje virtual. Vamos a contestar las preguntas después de presentación. I'd like to start with some introductions, and I'm going to start with Dr. Summer Prather-Smith, who is our Director of Family Engagement, and she will be serving tonight as our interpreter. We will have delayed interpretation, so for every English part of our meeting, it will be followed with Spanish. Muy buenas tardes, yo soy Summer Prather-Smith. Mi trabajo es de directora de involucramiento o participación de las familias aquí en el distrito. Yo voy a estar haciendo el parte en español. No voy a hacerlo palabra por palabra porque ustedes también lo van a ver la página que tiene toda la información. So voy a explicar el programa pues de lo mismo de la señora Dermody. Also joining us tonight, we have Miss Heather Baumgartner. She is the principal of New Republic Elementary School, and she will be helping us this evening facilitate our question and answer session. También tenemos la directora Baumgartner de la Escuela New Republic, que va a estar ayudándonos a contestar o a mirar las preguntas en el chat de preguntas. I also would like to thank Nicole Jensen for helping us tonight set up our webinar. She is our coordinator of educational technology and here to make sure that everything runs smoothly. Y también la señora Jensen, que nos va a ayudar con la tecnología. Muchísimas gracias. And next I have Miss Karen Yoder, who is our District Technology TOSA, and I would like her to introduce herself, please. Hi, everyone. I'm Karen Yoder. I'm the District Technology TOSA. I'll be working very closely with the virtual learning program as the mentor. So if you have any problems or questions or concerns with technology or curriculum, I'll be there to help you the whole way. And I just want to know that I'm very excited to work with all of you to make this a very successful year. Y la señora Karen Yoder, que es la maestra que dice TOSA, es una maestra que está haciendo un trabajo especial y el trabajo de ella es en la tecnología para el programa de aprendizaje virtual. Ella está bien feliz para ese programa y para ayudar a ustedes. Cualquier cosa que necesitaron, ahí está para contestar las preguntas, para ayudar a las familias. And last but not least, my name is Nadine Dermody, and I'm the new coordinator of online learning. And I'm very pleased to be here tonight and hope that we can serve our community in the capacity of the virtual learning program. Y también, por el último, la señora Nadine Dermody, que es la coordinadora del programa de aprendizaje virtual. Y el trabajo de ella es para trabajar con ustedes y la comunidad para el exitoso de ese programa. This evening, we're going to be presenting some informational slides to you, both in English and Spanish. And afterwards, we will do a question and answer session. We would encourage you to please put your questions in our chat, of which we will address at the end of our presentation. So, hoy de noche vamos a presentar una presentación breve con unas páginas de información que primero va a estar en inglés y van a seguir en español. Que tienen preguntas, lo pueden poner sus preguntas en el chat que dice Q y A ahí abajo y vamos a contestar todas las preguntas en el final del presentación. All right, I will be sharing my screen for everyone so that you can see our information. And also please keep in mind, you don't need to take notes or memorize that this presentation, as we will have it posted to our website tomorrow. So, aquí vamos a presentar la presentación. Lo pueden tomar notas, pero no tienen que tomarlos porque vamos a poner toda la presentación en nuestra red, en nuestra página del distrito. Ahí lo puedes llegar a la página y vamos a enseñar a ustedes cómo llegar a la página en un parte de esta presentación y ahí va a estar toda la información que ustedes van a necesitar. This will give you a good visual and a little bit of information on our team. We've introduced ourselves, but there you see us. Our pictures will be on the website as well. Aquí nada más es otras fotos del equipo del programa de aprendizaje virtual y la información sobre ellas.
So a good, strong introduction to this program is that Santa Rita Union School District has worked to begin to design a virtual learning program for our students. We want to make sure that we're meeting all the diverse needs of our students. And we have begun to develop this program and launch it based on the recent statement coming from the state of California mandating for school districts that all students in K through 12 be provided the option of independent study for the 2021-2022 school year. Para el año escolar de 21-22, el Estado tiene unos mandatos a los distritos y uno de los mandatos es que todas las escuelas tienen que tener un programa de educación individual para este año y, un programa de aprendizaje independiente para el año 21-22 para todos los grados kinder a 12. El Distrito Escolar de Santa Rita va a tener ese mandato en el programa de aprendizaje virtual. I'd like to give you a quick summary of what you will see in this program. I think the most important thing we can share with families and certainly to parents who are making decisions for their students on what is the best option for your child is to know that the virtual learning program is not distance learning. This is not what we saw last year in response to a global pandemic. We are going into the virtual learning program is really an independent study program being delivered in a virtual model. We have made the choice, and I think a very solid decision, to partner with a company called Edgenuity that will provide a web-based curriculum for our students. Last year, we had to come together very quickly and take the materials and the devices and the tools that we had and work to have them operate in a screen-to-screen communication. Edgenuity will provide our students with a web-based curriculum that is designed to be communicated from screen to screen. We will work together as a district here in Santa Rita with Edgenuity parents and students to build your students' academic schedule. However, the most important part of this is students must sign the agreement committing to monitoring the submission of assignments and supporting their student through this particular program. Algo bien importante sobre el programa de aprendizaje virtual es que no es igual que el aprendizaje de distancia que estamos haciendo el año pasado. El año pasado tuvimos que tener un plan rapidito para que los niños puedan estudiar en casa. El programa de aprendizaje virtual es diferente, son estudios independientes y por eso vamos a trabajar con una compañía que se llama Edgenuity. Y Edgenuity tiene su currículo que está enfocado en la educación virtual. Por eso va a parecer un poquito diferente de lo que están haciendo el año pasado con los maestros. El año pasado los maestros están enseñando lo mismo de la clase, pero en la computadora o en virtual. Este programa está completamente escrito por instrucción virtual. Santa Rita Union, el distrito de Santa Rita con Edgenuity y los padres y los estudiantes van a trabajar juntos para construir el horario académico del estudiante. Otra vez, ese es diferente del año pasado cuando su estudiante está siguiendo un horario de la maestra. Por ejemplo, ya tiene clases en la mañana por unas horas y luego regresaron. Usted va a estar trabajando junto con el equipo y con Edgenuity para construir el horario que sirve a su hijo o hija. Los padres, para participar en el programa de aprendizaje virtual, los padres tienen que firmar un acuerdo y este acuerdo está diciendo que usted va a estar la persona que va a estar encargado de supervisar los estudios, las tareas de su estudiante. So before I proceed with the next slide, I want to do a little technology check and make sure that our Q&A is working and that our community is able to put questions in. Could I get a thumbs up from perfect, great, thank you. Want to make sure that our questions are being addressed.
So our next piece of information, it's important to know that Edgenuity, it is a curriculum and it includes many options, but these are the main points that we wanted to hit with our families tonight. The standards are rigorous and they're designed to meet the unique needs of students. They do align with California state standards. They include teacher-led videos. There's interactive media involved for students and text to provide a varied approach to learning. The curriculum is also designed to address multiple learning styles, so scaffolding and differentiation is included as well. And there are also many on-demand videos that help assist students through their educational day. El plan de estudios de Edgenuity incluye lo siguiente. Estándares rigurosos son los mismos estándares que lo están haciendo en la clase de cada estudiante. So, estos estándares van a estar iguales en línea o que están en clase. El plan de estudio usa videos, también medios interactivos, texto para brindar el enfoque variado en el aprendizaje. Eso significa que va a tener diferentes maneras de enseñar a un niño. So, no van a estar solo usando un modo de enseñar al niño. El plan de estudios también va a estar inteligencias múltiples. So, los niños van a estar haciendo cosas con el manos, van a estar leyendo, también escuchando a los maestros. El programa de Edgenuity ofrece videos on demand en el momento para ayudar a los estudiantes también. So within the virtual learning program, these are three main points that the teacher will address. They'll do many more things, but these are the three most important that we want to make sure that our community knows. They'll facilitate student engagement and safety, just like we would in a brick and mortar situation. They will supplement the curriculum, reteach, provide enrichment, and provide opportunities for project-based learning. And they will work with the parent and student to ensure work completion and understanding as well. El papel del maestro, el maestro va a tener más que eso, más papel que eso, pero nada más las tres más importantes es que va a estar encargado de facilitar y el compromiso y la seguridad de los estudiantes, completar el plan de estudios, volver a enseñar el enriquecimiento y brindar oportunidades para el aprendizaje basado en proyectos. Es de hacer proyectos que usan las manos, a construir cosas. Y también a trabajar con el padre y el estudiante para asegurar que los estudiantes completan las tareas y que completen todos los requisitos del programa. For each student that is enrolled in the virtual learning program, there will need to be a learning coach. A learning coach can be a parent, a guardian, or any adult who will be responsible for helping the student at home. The role of the learning coach is very important and critical to the student's success. The teacher and the mentor, and the mentors will be myself and Ms. Yoder, we will assist the learning coach as needed. In this slide, we have embedded the learning coach video. It's 11 minutes long, and we encourage you to watch it on our website. It will be uploaded. I believe it's there right now, and that will give you very accurate and strong information as you're making this decision for your child. Cada estudiante necesitará un entrenador de aprendizaje, un coach. Y puede ser un padre, un tutor y cualquier adulto que será responsable de ayudar al estudiante en casa. El papel de entrenador, el coach de aprendizaje es muy importante. El maestro y el mentor van a ayudar al entrenador de los aprendizajes según, pues, cuando es necesario. So, esta coach o este entrenador puede juntar con Karen Yoder en esta manera para que
más ayuda para ayudar a su hijo. So, usted, que va a estar el entrenador como padre o adulto, va a estar la persona que va a estar ayudando a su hijo en la casa a completar todos los requisitos del programa. Hay un video que ustedes pueden ver, está en inglés y en español. En ese video ya tiene más información del papel del entrenador, el coach. Y ahí lo pueden ver y también va a estar en nuestra página. This provides a little bit more specific detail of the role of the learning coach, which is to guide the student through the lessons, discuss the concepts being taught, help with interactive games and tools, check understanding of assignments, make sure all components of the course are carried out with fidelity, and communicate with the teacher as needed. El papel del entrenador, el coach de aprendizaje, es guiar al alumno a través de las lecciones, a discutir los conceptos que se han enseñado, ayuda con herramientas y juegos interactivos, verificar la comprensión de las tareas, asegurarse de que todas las componentes del curso se llevan a cabo y comunicarse con el maestro cuando es necesario. If you make the decision as parents that this is the best program option for your student, these would be the next steps that you would take. One, you want to make sure that you're registered with your school of residence. If your student attended Santa Rita last year, please contact your school of residence and just confirm that you are enrolled to begin school for the 2021-2022 school year. Two, let your school of residence know that you're interested and would like to enroll in the virtual learning program. Step three would be to visit our website, the virtual learning program website, and you're going to sign the virtual learning program agreement. We will be making that agreement available tomorrow, sometime between 9 a.m. and 12 noon. And he can access it through the link on this PowerPoint or directly on the website. Once you submit your agreement, myself and Ms. Yoder will be notified, and then we will contact you regarding next steps in getting your child set up to participate in this program. Ahorita con eso voy a contestar una de las preguntas que estoy mirando aquí de la señora Aro. ¿Qué son los próximos pasos? Primero, bien importante es que usted tiene que asegurarse que están registrados en su escuela de residencia. Esta es la escuela del año pasado, que su hijo o hija era en la escuela New Republic, por ejemplo. Tienen que asegurarse que ya están escritos ahí. Que eran nuevos del distrito, tienen que pasar aquí a la oficina, a la oficina de la escuela para registrar a su hijo primero en la escuela del distrito de residencia. Después van a notificar a la escuela que usted quiere inscribirse a su hijo o hija en el programa de aprendizaje virtual. Después de eso, van a firmar el acuerdo que va a estar disponible mañana. Aquí hay un link que lo puedes usar para accesar para este acuerdo y que también ahorita van a enseñar cómo llegar a la página del programa de aprendizaje virtual y ahí va a estar. Pero recuérdense que no va a estar disponible hasta mañana. So, mañana lo puedes llegar, lo puedes llenar y por el internet lo va a mandar aquí a nosotros. So now we are going to, I wanted to find, I wanted to look for a little short video for audience. Did I skip it or did it disappear? Here's what I want to show. Let me show our viewers one more piece of information, just in case you need to locate us on our website. We have a short video that will show you how to do that. Hi, everyone. I'm going to show you how to get to our webpage.
First, you go to santaritasschools.org to the main web page of the district, and then you go to Our Schools. And if you scroll down to the very bottom, you see SRUSD Virtual Learning Program, and click it. This is the resource page. On here, you will find the notice of enrollment options that you need to read. You also will find the Learning Coach video in English and Spanish. And at the very top, tomorrow morning, you will find the virtual learning program agreement that you must sign to enroll your students. All right, that concludes the bulk of our information this evening on our slides. Summer, do you want to interpret that? So ya terminamos con, perdón, ya estoy leyendo las preguntas. Ya terminamos nuestra presentación y vamos a seguir a contestar preguntas que ya ustedes lo escribieron. Lo siento. So we're going to go into our question and answer session. Ms. Dermody, do you want to do like an English and a Spanish, or do you want me Yeah, to? let's see what kind of questions we have, and then we'll kind of strategize what's the best way to address them. I'm going to stop sharing my screen. That concludes our informational slides. Here's one last slide. If anybody needs any more email addresses or phone numbers, I'll leave that there for just a moment. Aquí está el último página de nuestra presentación y que tiene la información de contacto del equipo del programa de aprendizaje virtual. All right. Good. Let's take a deep breath and we'll take a look at our questions. I do want to let our viewers know that if we have a question that we can't answer for you tonight, we will seek out that information and make sure that it's posted to our website under frequently asked questions. So thank you for your patience. If we can't answer your questions this evening, we will get the information for you. I do see one question about material distribution in Spanish, Nadine. If you Okay. Yep, I'm just pulling up the questions. 1 second. Let me drag my screen over here, Dr. Prather, so I can kind of see a little bit. Voy a contestar la pregunta de señora Aro. Hay dos preguntas. La primera era de cómo escribir los niños en la programa de aprendizaje virtual y ya explicamos ahí en la última slide, en la última página de nuestra presentación, cómo lo van a escribirlos. Y de los materiales, después de escribir su hijo en la programa, el equipo va a estar en contacto con usted para pasar ahí a la escuela a recoger los materiales. Este incluye todos los materiales que van a necesitar a participar en la programa. La computadora, la hotspot que necesitas, los libros, cualquier cosa que ustedes lo van a necesitar, ahí va a estar para ustedes. And just to repeat, to make sure I also put it out there. So just to answer Ms. Aro's question about material distribution and signing up your students. As Ms. Dermody shared with you on the slide, the form to begin the signups will be available tomorrow for your child. All material distribution will take place next week. You'll have the opportunity to come by the site after you've enrolled in the program and pick up all needed materials and computers, hotspots, books, whatever's needed, you'll have the opportunity to come by and pick up. I see question number 2 in here. Is this in lieu of in-person learning, or do parents still have the option of sending their kids to in-person learning? Yes, our school's first day for in-person learning begins on August 4th, which is, I believe, a week from today. And yes, by all means, your student can register and attend school. Do you want to speak a little bit about that, Heather, how enrollment's going and what it'll look like in person? Sure. Our first day is a week from tomorrow. That was my comment. But yeah, so we are having in-person learning at all of our regular 6 schools, the 4 elementaries and the 2 middles. There were some questions about schedules and information. The elementary schools will be putting out their student parent handbooks tomorrow. That will go out through Aries and Parent Square, also posted on our websites. Dr. Prather, do you want me to pause? No. Oh, sorry. Otra vez ya estoy leyendo las preguntas. Hay una
pregunta sobre que los niños pueden asistir en persona. Y sí, pues nuestras escuelas están abiertas a los niños que quieren asistir en persona. Otra pregunta era de que esa papá está diciendo que no recibió la información sobre la maestra, el horario de la escuela. Y la directora Baumgartner está diciendo que mañana van a estar mandando más información a las familias y también van a estar en la página de cada escuela. Que pases a la página de escuela, ahí vas a encontrar también la información del horario. And as we went over in our town hall from last week in regards to in-person learning, we will be having all of our students on campus for full schedules, which are available on our websites now. But you can, we'll also be sending that out with the student handbook. One of the questions, Ms. Dermody, was, are students able to do both in-person and independent study as well? So voy a hacer eso primero. So, el horario, todas las escuelas, todos los niños están invitados a regresar a las escuelas. No va a estar como el año pasado. También en el libro que van a estar mandando a ustedes, que tiene toda la información del distrito y de las escuelas, ahí van a encontrar también información sobre los horarios y los requisitos y los reglamentos y todo eso de las escuelas. Hay otra pregunta de un papá que está preguntando que los niños pueden asistir en persona y también a la academia, a la programa virtual. Y este es que van a contestar ahorita. We are not offering a hybrid of where you do some virtual and some in person. So the options for students to attend school this year are in person, regular school day at their brick and mortar location, or the virtual learning program. It's one or the other. We do not really, I would not recommend students bounce back and forth between the two. The curriculum will look different, and that's important to know because Edgenuity is going to provide us a curriculum that's California standards based that can be delivered virtually, screen to screen. So, este programa ya está bien diferente de aprendizaje de distancia y por eso ya no podemos tener un niño que está en clase como clases regulares y también que está asistiendo a la academia o la programa virtual. Cuando ustedes escribieron para la programa virtual o la programa en persona, es mejor que los niños queden ahí. Va a estar bien difícil para un niño que está moviendo dentro de los dos programas. Sí es posible, pero va a estar más difícil al estudiante. Another question we had was, since we're registered with our School of Residence, will we have our school's teachers? So will a New Republic teacher be teaching this virtual independent study program? Your teachers will be teachers that are part of the virtual learning program. If your child attends New Republic, it will not be a New Republic teacher necessarily. If your child attends McKinnon, it will not be a McKinnon school teacher. These will be teachers that are working in the virtual learning program, and we are actively recruiting to get those teachers available to us. But we also have some plans in place that we can launch this to get it live and going screen to screen. We have, just like we would with any other program, if we don't have a position filled, we look for the most qualified person to come in and help us out that has the best skill base to support our students. So the answer to your question is, if I attend Gavilan View Middle School, will those Gavilan Middle School teachers be my child's teacher? The answer is no. Una respuesta más corta es que la pregunta era que los maestros de la escuela de mi hijo van a estar el maestro o la maestra de la programa virtual. Y la respuesta breve es no. Los maestros que van a estar parte del programa de aprendizaje virtual van a estar maestros de ese programa. No van a estar los mismos maestros que están en el salón de clase. Esto está bien importante porque otra vez voy a recordar que no es aprendizaje de distancia. Es diferente del año pasado. Es aprendizaje independiente virtual. Por eso los maestros que están encargados de la programa de aprendizaje virtual van a estar maestros de ese programa.
no van a estar los mismos maestros que están en esa clase. Por ejemplo, que la escuela de su hijo es New Republic, los maestros de New Republic van a estar enseñando a los niños que están en clase en New Republic. So no van a estar enseñando en la academia virtual o la programa virtual. Por eso van a estar maestros diferentes. Thank you. We're also getting some questions about extracurricular activities. If they are enrolled in the independent study program, will they be able to participate in those types of activities? Yes, we really want to work and facilitate opportunities for our students that are doing virtual independent study to be able to engage with their peers in after-school activities, whether it be sports, clubs, whatever their school of residence would be providing. And it would be myself and Ms. Yoder, we would work with the families to get that coordinated, get the family in touch, with the right people at the right school, and then facilitate that so that the schedules are provided to the student. You have fencing practice at 3:30, 3 days a week at John Gutierrez Middle School. So absolutely, we want to provide that to our families, yes. Una de las preguntas es que mi hijo está en parte de la programa virtual, que van a tener chance de participar en las actividades de la escuela. Y la respuesta es sí. So, ustedes como padres van a estar trabajando con el equipo del programa de aprendizaje virtual para ver cuáles son las oportunidades que están disponibles en la escuela, y el equipo de la academia virtual van a trabajar con el director o la directora de la escuela para hacer un horario para que su hijo o hija puedan participar también allí en la escuela. Thank you. We have several questions of when do our families need to decide by? Well, you can decide really, the honest answer is you can decide anytime. If you would like your student to begin in virtual learning program, making a decision between now in the next week's time is probably best if you'd like them to begin in virtual learning. If you want to make a transition after the school year begins, we can do that as well. But there are no strict parameters for registration. We're going to open it up tomorrow. And again, just to review, because I see a lot of registration questions coming up in the question format. Mm-hmm. Enroll with your school of residence, confirm that you're enrolled there, go to our website, fill out the agreement for the virtual learning program, and then we will be in contact with you to set up the next steps. Is that too much, Dr. Prather? I'm sorry. It's a little bit. So, hay muchas preguntas sobre la información de registración que usted o cuándo tiene que hacer la decisión de participar en la programa virtual. Pues ustedes pueden tomar el tiempo que necesitaron. Las escuelas empiezan el día 4 y está bien importante que su hijo está en un programa antes del día 4. So, usted tiene que firmarlo para el programa en persona o como el programa virtual, porque es la ley que los niños están en escuela, uno de estos programas. Tiene unos días para pensar, pero el día 4, cuando empiezan la escuela, tiene que estar en escuela, la programa virtual o ahí en su escuela. And then Heather, I was just, please, sorry, go ahead. I think we both had, I wanted to just follow up and really communicate with our families tonight. It's more important for me, from my perspective of where I'm sitting, is to help you make an informed decision. We don't expect you to make a decision tonight, but one of the reasons we're delaying the agreement is to have families think about everything tonight and make sure that you have the information that you need in order to place your student in the program that's most important. Hoy de noche, nuestro plan es más para dar información para que ustedes puedan hacer la decisión. No tienen que hacer la decisión hoy de noche y hacer el acuerdo porque no va a estar disponible hasta mañana, pero es más para que ustedes tengan la información que van a necesitar para hacer la decisión. También el equipo va a estar disponible mañana, que tienen otras preguntas, siempre nos pueden hablar, hacer estas preguntas, porque hay unas preguntas que son individuales, ¿no? Que son nada más para una familia. The one that I wanted to do is there's a couple of Spanish questions about special ed. I just wanted, so estoy mirando aquí unas preguntas sobre de señora Blanca que está pidiendo información que los niños
primero a la señora Blanca que su hija está nuevo del distrito. Más importante es que usted tiene que firmar a su hija primero en su escuela del distrito y que lo puedes hablar aquí a la oficina para decir cuál escuela era. Firmarlo primero en la escuela y luego en la programa virtual. La otra pregunta era sobre que los niños que están recibiendo servicios especiales. Cada niño que está recibiendo servicios especiales, usted primero tiene que hablar con la persona que está encargado del caso de su hijo, que era una maestra o la terapista de habla, pues la persona que está encargada del caso de su hijo, tiene que hablar con ellos primero, porque antes de firmar en ese programa, tiene que tener una junta del IEP, ¿no? Tienen que tener la junta del plan individual de su hijo para asegurarse que ese programa va a estar bien para él o ella. Again, there was a question about my child's new to the district, and just a reminder that you would register first at your school of residence. And then from there, you can register in the virtual academy. If you need information about which school that is, you can call the district office and they can direct you to which school meets your street boundaries. The other question was around if my child's receiving special education services, be that RSP, speech and language, occupational therapy, special day class, any of those services, you would need to first meet with your case carrier to hold and schedule an IEP meeting to assure that the services being provided in the virtual academy are going to meet, the virtual program are going to meet the requirements under that IEP. So that would be an IEP team decision. You'd want to reach out first to that case carrier. Great. Thank you, Dr. Prather. Any other commonalities we want to hit, Ms. Baumgartner, where we have maybe some repetitive questions that we can answer before we get into more of the singular questions that we have this evening? There are a couple of questions about in-person that I can speak to, if that's okay. For in-person, your child will go all day as in a regular school year. They'll have the 5 days a week. We will be having our regular class sizes, and children will be wearing masks when they are inside, which is based off of our current health and safety guidance that we got from the state. Yes, that's where I'm at, Dr. Prather. La directora Baumgartner está contestando unas preguntas sobre las clases en persona. Va a estar igual, los niños van a estar en clase. Yo estoy mirando muchas preguntas sobre cuántos niños van a estar ahí. Los niños, ya tenemos el mandato de usar las cubrebocas o las mascaritas ahí en clase. Perdón, me voy a preguntar en inglés y luego lo voy a decir. Heather, did you share when was going to be posted, the classes? The class list for elementary will be posted on Friday, which will include their teacher name and have all the students' names on them. El viernes van a poner la clase, pues los nombres de todos los estudiantes en cada clase y el nombre del maestro. We're going to post those at 5 o'clock on Friday night. And then the student handbook, which is going to have a lot of information about our day-to-day operations, is going to go out on the website and through Parent Square tomorrow from all of the elementary schools. So mañana van a estar recibiendo más información. Es el libro de la escuela que tiene toda la información. Van a estar mandando van a estar en la página de la escuela y también van a estar mandando por Parent Square. Y para contestar la pregunta de la señora Ramírez, las clases van a estar regulares todavía, hora normal de 8:15, no sé, de la mañana hasta las 2:30 del día, depende de las escuelas, pero van a estar un horario normal. So again, just to reiterate, there was a question in Spanish that the schools will be back in traditional session, 5 days a week, regular school hours, 8:15, 8 o'clock, whatever the hours are for each school site, regular session. Yes, and those schedules are already posted on the websites right Y ya now. están los horarios ahí en las páginas de cada escuela. So, Ms. Dermody, another question a commonality is, what will the day look like for someone participating in this independent study program? That's an excellent question. It's very similar to the hours to this current school day. I think it's important to know for parents in making the decision that the teachers, the support systems that we're using through Edgenuity allows access to support in teachers from 8 to 5 p.m. So it does allow some flexibility in the time frame of the day. So,
Una pregunta era sobre los horarios del programa de aprendizaje virtual y no va a estar igual otra vez del año pasado. El horario va a estar dependiente a cada estudiante. Usted como padre va a juntar con señora Dermody y señora Yoder para planear el día para su hijo. Por los niños de kinder a 13 grado va a estar media hora a hora cada día. Para los de cuarto a octavo grado va a estar media hora por semana, por mínimo, que necesitan más, pues también van a estar disponibles para dar más información o para dar más instrucción. So I think it's important to know, I'm going to state the minimum requirements for independent study, but please know these are minimum requirements, and then more supports and time with teacher can be added as we work with your child to determine their needs. So estos son los mínimos, ya, acabo de decir, estos son los horas mínimos, pero ya cada estudiante, van a hacer un plan de estudiante a cada estudiante que va a estar participando y este plan va a incluir los minutos necesarios para ese estudiante. So for students who are in kindergarten through third grade, the minimum requirement is 30 to 60 minutes per day with their teacher. Lo mismo para los de kinder a 13 grado, va a estar 30 minutos a 1 hora cada día. And for grades 4 through 8, it's a weekly minimum requirement of 30 to 60 minutes. Y para los del middle school que están del cuarto a octavo grado es 30 a 1 hora cada semana. And again, I want to emphasize that that is the minimum requirement. Este es el mínimo, es el requisito mínimo. And as your student becomes engaged and enrolled and engaged in the program, we will build off of that based on the needs of the support that they need. Cuando su hijo está participando en la programa virtual, pues vamos a hacer el plan individual para ese estudiante para asegurarse que ya tiene la instrucción que necesita. In the K through 3, there's a typical morning meeting like you would see in a classroom, and connecting with the kids, making sure that they understand their asynchronous work and what the next steps are, and actually a review of the day so that students know what's required of them. So, para los de kinder 13 grado, va a estar una junta en la mañana, pues el horario todavía pues el horario depende, pero va a tener una junta en la mañana y luego van a juntar otra vez durante el día. Okay. Yeah, I also saw. Some other ones in there? Okay. Ya lo miré, otra pregunta. Era una pregunta sobre que tengo un hijo que está en 13 grado y otro en high school. Yo pienso nuestro distrito nada más era hasta grado 8. Que usted tiene un niño que está en la high school, este es un distrito diferente y tuve que hablar con el distrito de Salinas Union High School District de hablar sobre los programas que van a tener ahí. So the question was, I have a third and a high school student, I believe. Can they both be registered for this program? And just to clarify that this district is for TK through 8th grade. Any students in high school would be through the Salinas Union High School District. And so you would need to reach out for high school students to the Salinas Union High School District to find out about what their virtual options are. We are getting a lot of questions specific to each school, and I would recommend that you reach out to the school that you have the question about, whether it's La Jolla or New Republic, and they will be able to give you specific information related to that school. Yeah, there are several questions here for attending in person, or I've registered my kindergartner and I haven't received a notification. So your school of residence will have all that information for you. I can answer your virtual learning program questions, but I can't really answer your kindergartner enrollment questions. So. But if you call us, we can. So exactly, we will answer your kindergarten questions. Yes. Ustedes tienen preguntas sobre las escuelas para su hijo que va a estar en persona, tienen que hablar a la escuela. Aquí nos podemos contestar preguntas sobre el programa de aprendizaje virtual, pero no tenemos todas las respuestas para las clases que va a estar en persona
persona. So va a ser mejor que usted ya sabe que su hijo va a asistir a la escuela en persona, que habla ahí a la oficina. Pues ahorita, mañana va a estar todo el equipo ahí en la escuela, hablar a la escuela para que ellos a lo mejor pueden contestar esas preguntas. I just wanted to answer one other question in Spanish. Hay una pregunta sobre cómo puedo tener mis hijos en ese programa que yo no puedo ayudarlos porque el currículo va a estar en inglés y yo hablo nada más español. So the question was, can my child be in this virtual learning academy if I only speak Spanish and all the instruction will be in English? Of course, your child can be enrolled in regardless of the language they speak. So I attended one of the trainings for Edgenuity yesterday. We've had 3, and we saw an amazing feature in this system yesterday, which is the language option, which allows students to select the language of which they are most comfortable with in order to get started in their curriculum. So there are plenty of options available for more than just Spanish. So la respuesta era sí, que los niños que no hablan, los niños que van a estar, nos vamos a estar enseñando a los niños en inglés, pero usted como el padre, el guardián que no habla inglés, que habla otro idioma, van a estar muchas ayudas que lo pueden ayudar el estudiante para estar exitoso en ese programa. So, la respuesta es sí, que usted no habla inglés, su hijo o hija sí puede escribir para el programa de aprendizaje virtual. I see one question here I'm going to try to address about following the curriculum, teacher availability. So what we do, and it looks like almost more towards like a middle school question, is we build the courses. Actually, let me back up. Don't translate that yet. All of our students will receive their 4 core academics: language arts, math, social studies, science. Todos los estudiantes van a recibir los 4 requisitos, que eran artes del lenguaje en inglés, las matemáticas, ciencias sociales y ciencias. As well as physical education. También educación física. And an elective. Y un electivo, que es un clase extra. The school day is very close to the school day that we would see in brick and mortar. It's not drastically different. The hours are generally the same. El requisito para las horas del estudiante están casi igual que las horas de una escuela regular. Where it looks different is that an independent study, the work that has been assigned through the week has a deadline of submission by the end of the day on Friday. El programa de aprendizaje virtual independiente parece diferente que las clases en persona, es que todos los trabajos de la semana tienen una fecha donde tienen que entregarlos antes de esta fecha para las horas de escuela, para agarrar las horas de escuela. Students can do their assignments at night. They can do some in the morning. They could do them all on Wednesday. What we're looking for is the submission and the completion of work by the end of the day on Friday. Los estudiantes pueden hacer los trabajos cuando quieren. Por ejemplo, lo pueden hacer los trabajos en la mañana, en el noche, todos los en un día, en el fin de semana. Pero lo que tienen que hacer es entregar los tareas completas el viernes de cada semana. ¿Cuándo lo hacen esos trabajos? Eran usted como el coach, como ahí en la casa, la persona que está encargado del aprendizaje y el niño para terminarlos. So ya tiene la flexibilidad de hacer las tareas o el trabajo de las clases cuando ustedes quieren, pero tienen que entregarlos antes del tiempo y la fecha en el plan. I do not recommend doing all your work in one day and trying to turn it in. Era bien difícil de hacer todas las tareas en un solo día y traerlos el viernes o el día viernes. The Edgenuity curriculum is paced out and structured so that students stay on schedule and do not get behind. So el programa de Edgenuity tiene un plan de aprendizaje que va a estar mejor que los niños sigan este plan de aprendizaje para que no atravesaron en los estudios.
And yes, teachers will be available for them as they go. Sí, van a estar unos maestros disponibles durante el día para ayudar a los que necesitan ayuda. Pero recuérdense que estos maestros es diferente. Van a estar ahí que necesitan ayuda. El niño tiene que hablar el maestro. No van a estar en un clase regular. So just to reiterate, those teachers will be available for students who need support. It's not going to be a traditional class that the student would attend. Correct. Okay. Let's see what else. We have about 10 minutes and I would really like to maximize it if we see any other commonalities in there in our Q&A. I see another one with materials pickup. That is something when a student registers that Ms. Yoder and I would work with you. We will contact you for materials distribution of how to get your Chromebooks and the other materials that you need for independent study. And there was a question about, is this in Spanish? Sorry. And I think Ms. Yoder responded about the slides, but I just wanted to confirm that hay una pregunta sobre que va a estar en español. Y nada más quiero repetir que en instrucción, como en las escuelas aquí en Santa Rita, va a estar en inglés. No tenemos programa bilingüe. Por eso, en la programa de aprendizaje virtual va a estar igual. En la instrucción de los estudiantes va a estar en inglés. No tenemos programa bilingüe en la programa virtual. So again, there is not a bilingual program in the Santa Rita Union School District right now for the students to enroll in. And the same would be the case for the virtual academy, that there isn't a traditional bilingual program available to students, though English language learners are welcome to enroll in the program and will be supported. Absolutely, 100%. Sorry. There are a few more questions regarding the combination, like a hybrid model. Can you just go over that again, please, Ms. Dermody? That it's not a Yes, hybrid? this is not a hybrid, nor is it distance learning. And I was scrolling through the questions and saw more of those same type of questions being presented to us. This is not distance learning. This model will not look like what your students did last year under emergency circumstances for the nation. This is a far more structured program with a high level of accountability. So there is not a hybrid option. You don't come to school 2 days and then 3 days on virtual learning. At this point, it's independent study in a virtual model, our VLP, or it's on campus. Those are the two program options that we have for students. Hay muchas preguntas sobre la programa virtual que va a estar igual que el año pasado, un hybrid, no sé cómo se dice hybrid en español, pero el hybrid es cuando ya estás unos días en línea, por línea, la maestra está enseñando por línea y otros días que ya está en persona en la escuela. Este año no va a estar así igual, va a estar diferente. Todos los niños tienen la oportunidad de asistir a sus clases ahí en la escuela en persona. Que usted quiere registrar a su niño o su niña para el programa de aprendizaje virtual, usted está afirmando que su hijo o hija va a estar participando en un programa virtual que está casi independiente. No va a estar una maestra con él o con ella todos los días como el año pasado, un horario del año pasado. Van a tener sus tareas, van a tener muchas ayudas, pero no va a estar igual del año pasado. Y está bien importante que ustedes miraron la diferencia. So, ahorita este año tiene dos choices. Lo puedes seleccionar dos cosas. En persona, que es en la escuela, horario normal, días normal, de antes, o la programa de aprendizaje virtual. Y esto significa que usted como padre o otro adulto que está en la casa va a estar encargado en enseñar y ayudar a su hijo a terminar todos los requisitos del programa. So, va a juntar con una maestra, pero no va a estar diario, menos los de kinder a 13 grado. No va a estar una hora de 2-3 horas, o un horario de 2-3 horas. Va a estar 30 minutos a una hora cada día y más de los trabajos van a estar haciendo independiente en la casa. I see a question on the learning coach, and it is, my child will be home with grandma.
Can grandma be a learning coach? Absolutely, grandma can be a learning coach. If she's all in and willing to support, we will work with her to make sure that she becomes the best learning coach ever. Una pregunta era que yo tengo que trabajar, pero mi mamá va a estar en la casa con mi hija, pues la abuelita puede ser el coach que van a estar enseñando mi hijo. Y la respuesta es sí. Nosotros vamos a estar trabajando con usted y con su mamá, con la abuelita, para asegurarse que ella sí va a estar lista para ayudar a su hijo o hija a participar en la academia virtual y que tiene todos los recursos que va a necesitar para ayudar a su hijo a aprender a tener éxito en el programa. It's important to note too that we've had several comments about how informative this is and the gratitude from our community for us being here to provide this information and all the work that our amazing team did behind the scenes. So thank you, everyone. Well, I want to thank our parent community. They're the best parent community in this county, hands down. And we appreciate your patience and support. Muchas gracias a ustedes también como padres de familia. Ya sabemos que es mucho de hacer en este momento. Hay mucha información y muchísimas gracias por su participación y estar aquí con nosotros hoy. Pues yo como mi trabajo es tener el involucramiento de los padres y pues yo estoy bien feliz para ver tantos papás participando hoy de noche. Gracias. Go ahead, Heather. I saw a couple questions as well, Ms. Baumgartner, but go ahead. If you've picked one out, let's go We ahead. had a couple of questions, people referencing information we've already given. Okay. They had a question about the town hall from last week. When can we expect that information to be posted to our websites? And then when can we expect this information to be posted for people to reference when they're ready? Let's start with my program or our program, right? Right. So we plan tomorrow to post this webinar that's being recorded to the website, as well as the slideshow that was presented this evening as well. So we will put them separately. So if you just wanted to watch the slides, you can do that, or you can watch the webinar that incorporates the slides. Sorry, Dr. Prather. So, la pregunta era, ¿dónde podemos encontrar la información del programa de aprendizaje virtual o de las escuelas? So, mañana la señora Dermody va a poner toda la información hoy de noche, el video de hoy, y también toda la información que repasamos en la página de la Academia de Aprendizaje Virtual o el programa de aprendizaje virtual en nuestra página, y también ya lo puedes pasar a la página de las escuelas o la escuela de su hijo o hija, y ahí van a tener la información sobre las clases en persona. So we will also be posting our agreement as well. So everything that we talked about today or this evening in this webinar, we will have that posted tomorrow. If you can just give me the courtesy to have it done by noon, I promise you all the documents and the presentations will be there. Mañana, pues después de las 12, va a estar el acuerdo también para ustedes que quieren firmar para participar en la Academia Virtual o la programa virtual de aprendizaje virtual. Ahí va a estar el acuerdo en la página después de las 12 mañana. Mañana después de las 12. One question I saw, and I just wanted to answer because I saw it in English and Spanish, last one was, if my child enrolls in the virtual academy, but then wants to go back to their regular school or it doesn't work, is that an option for them? So otra pregunta era que registró a mi niño para el programa virtual, programa de aprendizaje virtual, y después de unas semanas ya estoy notando que no está haciendo bien y quiero que él o ella regresa a su escuela. Just to follow up on that is please keep in mind if your student is transitioning from one program to another, that we are anticipating about a 5-day transition period. What we want to do is if a student is in the virtual learning program, set up a transition meeting with the receiving school to make sure everybody in that team understands where the student has been, what the current levels are, any concerns that the parent may have, so that when the student moves from VLP into their school of residence, that we have everything set and ready to go for that student. The same procedure would take place in the opposite student in brick and mortar or at their campus, and then coming into the VLP. 5-day transition periods. So hay una transición de 5 días. Por ejemplo, que su hija está participando en la Academia de Aprendizaje Virtual y usted ya quiere que ella regrese a su escuela de New Republic.
pedimos 5 días para conectarnos, pues el equipo de las 2 escuelas pueden juntar para compartir información sobre su hija, para que ya está todo listo para que ella sí puede regresar a la escuela. So, hay una transición de 5 días. Lo mismo que su hija está en la clase, en la escuela de New Republic y usted ya piensa que ya quiere participar en la academia, en la programa virtual, tiene que tener 5 días para que la escuela New Republic pueda hablar con el equipo de la programa de aprendizaje virtual y luego después de 5 días puede hacer el cambio, el transición. Great. So I want to bring our webinar to a conclusion. So I'm going to go very slow, Dr. Prather, and I'll go a sentence or two at a time because interpreting is the hardest job in this meeting right now. Sorry. Está bien. I first want to thank all of our community for joining. I saw, I think, over 120 participants in our webinar tonight. So first of all, thank you for attending our informational webinar. Muchas gracias a toda la comunidad para estar aquí con nosotros hoy de noche. Hay más de 120 de ustedes con nosotros hoy y muchísimas gracias. I also want to reassure parents, take your time in making the decision for programming for your students. If you're Tenemos que también recordar a las familias, tome el tiempo que ustedes necesitan para hacer decisión de cuáles de los programas va a estar mejor para sus hijos. If you need more information and you need it before we are able to create our frequently asked questions, que necesitan más información y necesitan antes de estar disponibles las respuestas de las preguntas de frecuencia, please feel free to contact myself or Karen Yoder directly via email or phone. por favor, pueden estar en contacto con la señora Dermody o la señora Yoder por email o por teléfono. And we are more than happy to answer your questions so that you have the information that you need to make the best decision for your student. Y ellos están disponibles y están bien felices para contestar cualquier pregunta para ayudar a usted en hacer la decisión mejor para su hijo. And we thank you for your patience as we begin to develop and launch this program. Gracias por sus paciencias And again, for your attendance in our webinar this evening. y para estar con nosotros hoy de noche y por también pues voy a pedir perdón por mi español. A veces ya estoy escuchando a 3 cosas y a veces es difícil de entender lo que tengo que decir en español. Lo siento y también yo estoy disponible que ustedes que tienen preguntas en español pues, pueden hablar aquí en la oficina central y estoy aquí para ayudar a ustedes también. I also want to thank my panel. Thank you, everyone, for helping and supporting through our webinar this evening. Ms. Yoder, Dr. Prather-Smith, Ms. Baumgartner, Ms. Jensen. Can't do it without our team. So thank you, everyone. Gracias a todo el equipo que está con nosotros hoy. No podemos hacerlo sin la ayuda de todos los del equipo que está aquí ayudándonos. And we wish you a good evening. And again, please feel free to contact us with any questions that you might have. Muy buenas noches y aquí estamos por ustedes que tienen preguntas. Thank you. Gracias.